Hola, hola, hola. ¿Funciona? Perfecto. Mandaron el link en un mensaje que les dieron. En el mensaje que les mandó Liliana, ahí viene al final. Perfecto. Sí, sí, perfecto. First of all, thank you for coming. Thank you. The topic is going to start is better school and conservation that Perla graduated from the Universidad Autónoma de San Luis Potosí with a degree in marketing. She has worked mainly helping companies spread and grow through digital media. She joined ¿Qué onda La Paz? Because of her love of nature, environmental conservation, and birds of prey. As a bird enthusiast, she looked for a way to contribute to the association with her knowledge. So she joined to help with the awareness of social media to achieve a greater impact at a national and international level. Recruiting volunteers and raising environmental awareness at all levels. From preschoolers to older adults, welcome Paula Ciclali from Quedanda La Paz with a round of applause. Thank you. Thank you so much. Hi, everyone. Good afternoon. Thank you for being here. It's such an honor for me to be here with you and talk about something that has been shaped ¿Qué onda Rapaz for the last 14 years. It has been a long way, but well, I like to start with a quick question. Have you ever seen a bird of prey up close? No? Yeah? And and the most important, would you like to see one? Yes? Okay. So now we have a friend that is here with us today. Let me just perfect. Shadow. Say hi, everyone. This is Shadow, and he's a Harris Hawk, and now he's returning. An applause for Shadow. Thank you. Well, 14 years ago, we received a call because Harris Hawk, actually, she was in desperate need of help. Her name is Isis, and he has leaf pellets in his wing, in her wing, and also an eye injury, a femur fracture. So she was really bad hurt. So we give her the necessary care, and we apply multiple surgeries. And after some time of taking care of her, she was able to fly again with just short distances. So because of that, we can release them
and she is now 15 years old, still with us, and just making short flies. So the purpose of Que Onda Rapaz is to rescue, rehabilitate, and release these birds of prey when it's necessary. And I can. Thank you. Okay, rescue, rehabilitation, and relocation of birds of prey. And this is what we do day after day after day. After ISIS, we received another call, and then another, and then another. And before we knew, we realized we have to grow. We have several species. So in 2022, we decided uh, to make Que Onda Rapaz and a civil association. So who are we? We are a team, a multidisciplinary team. We have high school students making his social contribution. We have students, veterinary, biology students making some experience. And also we have professionals, veterinary, biologists, engineers, professors, doctors, and a whole team, all of us volunteering for this cause. So another interesting story is about Archimedes, our American great horned owl that some of you have seen out there. He was thrown off his nest when he was very young. He was hit with drugs because of this believing of the owls are like witches or something like that. So the people throw him from his nest, and we rescue him, and he's now about 4 years, and he's not able to be released because of he's not able to hunt. So he's an educational ambassador with us, and he works with kids, he works with students like you, he works in therapy with some oldest people, and he helps us because he is so quiet, he is so calm. And with all the birds we have at Que Onda Rapaz, we have this five-phase rehabilitation protocol. It's a strict protocol that we have to follow for these birds to be released. The number one is the medical assessment. We assess their injuries. We work with the Dr. Eleazar Hernandez at Medical Vet, and he's the one that told the diagnosis for each bird. We have to apply some surgeries sometimes, and he's the one who helped us with that. The number one is the nutritional care, that is adequate nutrition and quantities and food for each one. We have to to wait every bird every day to know the adequate nutritional care for everyone. So the number three is the training without human imprinting. We train them to be safe with our globe, but we have to be sure that they don't have an imprint with us because, for example, Shadow has been imprinted with his carrier, so he can be released now because he don't know how to be independent or something. The number four is hunting introduction. We use some leaf sprays, but because we have to be sure that they are able to
maintain itself in out there. And number 5, their relocation. We have to be sure that they are released in a place with no human interaction. We choose the place for the species sightings and also because we see some prey that they can hunt. So how are we sustainable? We are a nonprofit association, so we work with some alliances with Profepa, with another institutions that also help the wildlife. And we also are able to do this because of your help, your donations, no matter materials or financial. It helps us to sustain ¿Qué onda, rapaz? We have some releases. We have 15 releases in total in these 14 years, and he's one of them. Can you play it? This is Fluffy. We also release this little friend. No, this one. Yes. We use a tiny scan chip to recognize our pet birds when we find them out there. And okay, it's too long. Huh? Oh, yeah. Today we have around 20 specimens, and some of them are ready to be released, like this one. These two. And these are our upcoming releases. They have a diet based on raw meat. We feed them with chicken mostly, but also rabbit and mouse sometimes. So what do I do if I see a bird of prey? You can call directly ¿Qué onda, rapaz? We are in San Luis Potosí, but it doesn't matter. We can do the rescue. And you also can call the Profepa, la Delegación Federal de Profepa on this telephone, but also the Profepa Querétaro. And how can you support us? This project is possible because of people like you, people who care of wildlife and people who help us to grow this project. And you can follow us on social media, or you can donate to our direct account. And just for your information, these two people are our leaders. They were the first ones who start rescuing birds with ISIS, for example, and they are the ones that inspire us every day. They are not veterinarians or biologists. They just love birds, and that's how we know that no matter your profession. For example, I'm a marketing expert, but I love these birds. So no matter what you do, no matter who you are, you can always help. You can always do your part to be a better place and to have a better world for these beautiful birds.
Thank you. Yes. That some bird is ready, these can survive on my mind, in this wildlife. Yeah, with this protocol that we have, when they are ready to hunt by itself, we know that they are ready. We have a Harris hawk actually that we were training her, and one day she was hunting because we let them hunt in open spaces, and she was hunting and sometimes just say goodbye and never come back because she was ready. She knows how to hunt and how to be independent in the wildlife. So that's how we know they are ready. You're welcome. Yes. How did this project started? Like, I know with those people, but how? Oh, 14 years ago, they get a call because they were a Harris hawk actually that was injured, and they were not nothing released to birds or biology. They just love birds and they have some knowledge about them. So they take care of ISIS, and then another people know about it. And when they say a little bird or something, they just call them, and call after call after call. In 2022, it was officially an association, but it just happened. Yeah, you're welcome. How do you keep track of the specimens you have released? Like, do you put like identification rings or with? No, with a scan chip. Hmm. Yeah, that's how we recognize them. Yeah. So, for example, well, us as university students, we have to do our social service. Yeah. Could we do it with you? And if so, who do we have to talk to do it? Yeah, actually, we are talking right now about your social service, and we're just managing because we are in San Luis Potosí, so you have to move there. And but yeah, we're talking about right now with your professors. Okay, thank you. You're welcome. Yeah, 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 sure. When you ship them like pre-release, once you release them, and like, do you have a process of monitoring them? Uh, it's not a satellite chip, Okay. so we just be able to know them when they're close. Are close. Yeah, Okay, because yeah. we scan the chip, and that's how we know they are one of our birds. Ah, okay. Yeah. What are common mistakes that people make when trying to help the birds that are injured? I'm sorry, I can't hear Sorry. you. What are common mistakes that people make when trying to help injured birds? Well, most people don't have the knowledge about them, so they are very nervous with human contact at wildlife. So, um, a common mistake is just, well, they don't know how to feed them, or they don't know how to properly take them, and that's why we recommend to call, and especially to call us, to call Profepa, and because also it's illegal to have these birds if you don't have the papers. So
that it's very common that someone just took the bird and it's just a new pet, but that's not how it works. Well, I have a question, and Yes. what are the most common type of birds or the type of species that you have rescued? Oof. Well, we have a lot. We have Horace hawk, we have owls, we have these little tecolotes, we have sopilotes, we have uh, crowns also. There's a lot, but I think the most common is the Harris hawk, right? Yeah, that's the most common. And a follow-up question, I would like to know what is the cause that you see that it's common between all these rescues? The cause, human interaction, and they get too close to human. They get too close to civilization, so they sometimes just crash with a window or the at the with the car. They get injured with cars also. So that's the common. That's the most. Yeah, because of the human. You're welcome. I wanted to ask, like, what is like the most common injury in them, and which ones are definitely like not viable for them to be released again? Okay, the most common the wings fractures, or also some issues in their skin, and we know they can't be released because of some amputations in her wings and her feet or in their pico. I don't know. Sorry. That's when we can't release them because they are not able to hunt anymore. Yeah. What are some of like the main challenges in the conservation of these type of birds? Oof. The ecosystems, because they're getting bad and bad and bad. So we are hurting them with our presence in their habitat. So that's the principle. How do you actually know when birds are no longer to go like into the wild because of human attachment? Like, what's the point in which the process of rehabilitation of the bird can no longer exceed like human interaction with humans and For example, Shadow was ready to release, and we do the release, we let them fly, and he come back. human? Okay. Yeah, that's how we know it's not possible for Okay, them. okay, sure, Yeah. sure. Thank you. So, first of all, thank you for your talk. Thank you. As me as a biologist, I think that especially raptors are critically misunderstood and endangered. As a matter of fact, that humans don't know how to treat and they do not comprehend why and how the biology of these animals is working. So my question is, I assume that you do conservation and you do also talks and approach to society in order to they get to understand those birds of prey. But maybe it would be easier with kids that they are easily amazed with Yeah. a bird of prey. But how is the approach you do with other people that don't want, or maybe it's not that don't want, but they have a harsh way of seeing life. For example, adults that have very bad complexes about these birds, and how do you deal with them in order to trying to educate them for the benefit of birds of prey? Sometimes that it's no longer possible because of their beliefs. Yeah, of It's course. too hard. But what are we doing? We do activities, we do fairs, we try to approach to those communities to let them know that they are not
some kind of evil or something. But yeah, it's difficult. We do what we have to do. We try to educate them with activities and other stuff. But yeah, it's still difficult. We don't have the answer to that still, but we're trying. Thank you. Yeah, thank you. Okay. Professor Guerrero, to and for the audience here. They hear us. In the meantime, someone else have a question? Or Hi. So, besides conducting you guys and disseminating your mission and donating to your cause, what are some things that us, the common people, can do to help conserve the raptor birds in Mexico, like in everyday life? Well, well, we can start to take care of the ecosystems. We can start with try to not hurt them when we see them. Well, it's difficult for us to see them up close at wildlife, but yeah, we can try to just take care of the ecosystem. That's the only way we can do. And also, for example, you can donate to our concert, to our cause, and yeah, or some other causes, some other associations that also take care of these birds. And I guess also raise awareness of Yeah, all of these problems and like just exactly. be cool to birds. Yeah, they are friends. Of the leader of ¿Qué onda, Rapaz? If you want to ask him something, but it's going to be in Spanish, you are free to do. You have some questions to make to him. Hola, mi pregunta es, por ejemplo, todos los que están involucrados, o sea, los que son parte del equipo, necesitan ser como, o sea, puede meterse quien sea o tienen todos que ser como, por ejemplo, veterinarios o... Y segundo, pues, por ejemplo, el equipaje, equipment. Sí. ¿Ya lo tienen todos ustedes o llevan los animales como a ciertos lugares para que se curen? No sé. ¿Va a responder? Ok. Ok, no es completa la pregunta. ¿Nos podrían por favor ayudar otra vez a repetirla para que Enrique pueda responder? Preguntaba que si todos los que son parte del equipo necesitan ser especialmente de un área, por ejemplo, decía como si necesitan ser veterinarios o puede ser quien sea pueda ser parte del equipo. Y mi segunda pregunta era que, por ejemplo, para cuidar a los animalitos, ¿ustedes ya tienen la maquinaria o los llevan a un lugar especialmente para ser cuidados? Hola, buenas tardes. Gracias por tu pregunta. Mira, no, tenemos, es un equipo multidisciplinario. Es cierto que por nuestra relación con la Universidad Autónoma de San Luis, que hemos estado más cerca de la Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina y Facultad de Agronomía y Veterinaria, tenemos algunos veterinarios, varios biólogos. De hecho, de parte de los que nos acompañan, son biólogos, otros son licenciados en ciencias ambientales. Citlali, que está en Mercadotecnia. Entonces, prácticamente quien tenga el deseo de apoyarnos, hacemos o lo integramos al equipo de voluntarios.
Lo importante es que tenga un primer acercamiento, que tenga el conocimiento básico de las aves. Los acercamos un poco a lo que es la limpieza, el cuidado, la alimentación, después al entrenamiento también, pero prácticamente no tienen que estar relacionados forzosamente con áreas biológicas. Ese es el primer punto que nos comentabas. El segundo es, tenemos un grupo de veterinarios en San Luis, especialistas en aves, y creo que por ahí está Carlos, él también nos puede hablar sobre ellos, pero son dos equipos de veterinarios que parte de nuestro protocolo es al recibir un ejemplar, como regularmente vienen con alguna lesión, ya sea por accidente o por encuentro con el humano, lo que hacemos es en la fase 1, inmediata y de urgencia, es llevarlo con estos dos personas, ya sea con Eleazar Hernández Bravo o con el grupo de Totocali. Aquí Carlos nos podría ampliar un poco la información. Está por ahí con ustedes. ¿Dónde está? ¿No? No, no está. Pero bueno, nosotros estamos preparando un espacio donde lleguen los veterinarios ahí y puedan dar las atenciones necesarias. Mm. Que si nos puedes platicar un poco de los veterinarios que están con las ratas. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Los veterinarios que están con ¿Qué onda, rapaz? Son veterinarios que están ajenos al equipo. Son dos asociaciones que se llaman Totocali y una más que se llama Medical Vet. Estos dos son doctores que vienen de la Universidad de la UNAM, salieron del Hospital de Aves y son buenísimos en lo que hacen. Totocali se encarga más de la parte clínica, por ejemplo, si algún animal viene con algún proceso de envenenamiento o con alguna parte como de hongos que son muy comunes en los animales, y Medical Vet es el que nos aporta y nos ayuda muchísimo en la parte de la ortopedia. Ellos son los que hacen posible que muchísimos animales en ¿Qué onda, rapaz? Pues puedan regresar al medio ambiente, ¿no? Al final de cuentas. Gracias. Hola, no sé si la cámara está acá o si está allá, pero me gustaría saber qué es lo que lo inspiró a usted y a las otras personas que empezaron este proyecto personalmente a pues, hacer esto. Si hubo un momento o dónde nació esta idea de formar este grupo de protección a las aves rapaces. Hola, gracias. Fíjate que el proyecto original lo tiene Carlos, así es que le voy a pasar nuevamente para que él nos cuente, porque a pesar de que desde muy niño me acompañó y éramos compañeros juntos de cerería, que es como inició el amor por las aves, él tiene todo el detalle porque él fue el pionero en el inicio de la asociación como tal. Entonces le pasamos el balón. Muchísimas gracias. Bueno, la asociación como tal tiene aproximadamente 4 años que empezó, pero como bien lo dijo don Enrique, yo empecé hace 22 años a trabajar con aves de presa y aún así nos queda muchísimo por aprender de ellas, ¿no? Lo que me motiva lo que motivó al proyecto en sí es el poder crear una sinergia real entre animales silvestres y el ser humano. En San Luis Potosí, yo creo que como en todas las ciudades, la ciudad ha ido creciendo inmensamente y el encontrarse con animales de cualquier tipo cada vez es más frecuente. Entonces, de recibir 1 o 2 animales, un mes recibimos 7. Entonces, a partir de ahí dijimos, hay que hacer algo para realmente crear una conciencia diferente en la gente y que se puedan llevar también una experiencia, ¿no? Eso es la parte más importante de la fundación y que los que han podido pasar ahorita a ver a los animales quizás se han llevado, que lejos de poder hablarles, la experiencia que te atraviesa como humano a través
de los ojos, de las garras, de las plumas, es importantísima para poder crear una conciencia realmente de conservación. Hola, mi pregunta es, ¿qué experiencia con alguno de los ejemplares que tienen o que han tenido y que ya liberaron, fue alguna que lo marcó pues de alguna manera en especial, ya sea por el animal o por las condiciones en las que lo recibieron? Bueno, aquí yo creo que cada uno ha tenido diferentes experiencias. Te cuento de nuestra primer rescate, que fue antes de que fuéramos asociación, fue hace 14 años y todavía el ejemplar está con nosotros. Fue una ejemplar hembra de Harris, de Aguililla de Harris, porque prácticamente sus condiciones eran, pues su porcentaje de sobrevivencia era muy bajo. Entonces aquí tuvimos una experiencia importante porque llegaba con fractura de fémur, se le puso un clavo intramedular, se le puso un fijador externo, se le extrajeron diábolos incrustados en su ala y se le curó también una herida que tenía en su ojo. Ahí prácticamente estaba perdiendo el ojito también. Y el trabajo fue muy arduo, fue más de 7 meses de estarla cuidando. Y es una experiencia muy interesante porque a pesar de que pues ya prácticamente la daban por muerta, esta nos la entregó Protección Civil y la sacamos adelante, la conservamos aún, está completa, no pudo liberarse porque le quedó una lesión permanente en su ala derecha, pero es una experiencia muy interesante. Y yo creo que cada uno de los ejemplares que llegan tienen pues su historia, porque realmente todos nos impactan de una manera importante. Por eso seguimos aquí. Yo creo que cada uno de los chicos que están ahora, aunque tienen algunos poco tiempo, otros tienen más, cada uno han sido tocados por alguno de los ejemplares que están con nosotros. Gracias. ¿Quiere compartir su experiencia con alguna ave? Tú eres el que tiene más. Bueno, pues por mencionarles alguna de las más difíciles que hemos tenido, hace aproximadamente 9 meses llegó Aurora y Aurora vino de Zacatecas, de Santa Geltrudis, Zacatecas. El tema con estas aves es que algunas, todavía en algunas comunidades, está muy arraigado algunos mitos. Y con Aurora tuvimos la mala fortuna de vivir una situación de las más desagradables, ¿no? Desafortunadamente a ella en la comunidad la agarraron viva y viva la colgaron de un poste con las alas abiertas, la enredaron con cables para que se les fuera el mal de ojo o la mala suerte, ¿no? Y por fortuna, una señora se subió al poste, cortó los cables y así se la trajo a San Luis. Llegó aproximadamente a las 9 de la noche. Los veterinarios nos atendieron en ese momento y sí nos dieron el pronóstico de que iba a estar el diagnóstico, más bien que venía como con heridas bastante graves. Desafortunadamente para nosotros, por más que quisimos hacer que la Aurora viviera, la infección ya estaba muy grave, ¿no? Aurora llevaba ya más de una semana colgada ahí arriba. Entonces, es impresionante cómo de repente todavía siguen pasando estas cosas, ¿no? Y lo peor es que le daban de comer. O sea, estando arriba le daban comida. Es algo que no me cabe todavía en la cabeza. Pero bueno, Aurora murió de infección, ya tenía necrosis. Entonces fue muy triste para nosotros y una experiencia bastante desagradable y que ya pudimos hablar con la comunidad para poder llevar alguna práctica, ¿no? Que pudiéramos, que nos permitieran acercarnos para mostrarles a las aves rapaces de una manera diferente. Todavía no tenemos respuesta, pero estamos muy esperanzados a que nos permitan acercarnos. Esa es la parte como que más dolorosa, ¿no? Y hay cosas buenas también. Hace también algunos meses nos hablaron a las 10 de la noche. Tenemos un programa que se llama El Semillero en San Luis Potosí, donde trabajamos con una comunidad que se llama el Valle de los Fantasmas. Ellos son guardianes del bosque y les mostramos a los niños cómo trabajar con aves y justamente la comunidad nos habla y nos dice que teníamos solamente 1 hora para llegar al pueblo y darles una plática porque si no iban a matar a un buito
que desafortunadamente se para en una rama y asusta a una de las más ancianas del pueblo. Entonces llegamos y ya estaban así como que todos preparados para las armas, ¿no? Fue muy lindo también poder observar cómo la gente, pues era que la bruja, ¿no? La primera es que hay una bruja, hay una bruja, hay una bruja, y cuando nos permitieron poder hablar con ellos, terminó siendo que, bueno, protegieron al búho y que pues definitivamente esta señora por mala suerte sí hubo una lesión grave para ella porque se asustó demasiado, pero el pueblo entendió que al menos el búho no tuvo para nada la culpa, sino más bien la creencia y que habían depositado en este animalito, ¿no? Entonces pasó de ser como la bruja a un búho virginiano y pues los niños ahora lo están cuidando, ¿no? Pues desafortunadamente, bueno, afortunadamente más bien, que pudimos actuar rápido, que también el pueblo no nos quedaba tan lejos de la ciudad, pero justamente que el proceso del semillero ya lleva mucho tiempo y ojalá que como tenemos el semillero ahí en Valle de los Fantasmas, se pueda replicar en algunas otras comunidades también, tanto de San Luis como en otros estados. Okay. Flavor in these. To give you a special gift for part of the Thank you so much. Week committee and for part of our sponsors. This Yeah. is for you. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you all. And also you can Yeah, please. la labor que hacen. Igual gracias por venir, por enseñarnos un poco de, del, qué Del se trabajo hace que hacemos, ¿sí? de las especies. Y pues un fuerte aplauso para todos. Thank you. Thank you. Gracias con ellos, van a estar aquí ahorita. Muchísimas gracias. A las 5 tenemos el tenda. Gustan ir a verlo. Y Perdón. Today's 10-week day. Thanks a lot for you. Okay.